Bazenga dadimi Messiah si disciple. Rap James Bond itabidi nigeuze title. Kwa sasa nacheki maganji kwa horizon. Militant sana kwa hizi streets kama cyborg. Mali nasukuma kila kona ya ijiji. Wengi ni mamblena sota kosa marafiki. Formula wezi kupea heri kwa ibaki siri. Hello and good wherever you are, morning, evening, afternoon. This is another awesome episode of True Sessions with me, Kwambox. And of course, it's powered by Valentine's. Our next guest, this guy is a bazoo. Big man bazoo. I'm talking about Breeder LW. Hey. I told you mseni bazoo maze. Hii walking stick ni nini bazoo? Inakoga kiboko yangu. As in, si atu kuna shida ya mguu? No, I'm just checking. I was a footballer. Mingi koga Maradona. But I loved music. For real? More than football. Yeah. How long did you play football for? Ever since I was a young kid. Yeah? Yeah. Okay. Ever since I was like 7. Ulikuwa unacheza professionally ama tu ile kwa mtaa? Well, nilikuwa nacheza. So unajua for you to go professional, systems zetu sports nini, they're a bit broken. Like chances zako hata za kukua a successful musician compared to a footballer manzini like 1 billion to 1. Jesus. That's actually sad to hear. So, but I'm glad to hear that you played football. But si tuanze unisalimia kwanza. Niaje. Sema niaje. Wewe ni ule tu unaingia tu place alafu wewe ni bazoo sana unangoja tu kila mtu akusalimie. Mimi nangoja nganigotewe lakini. Nacheki hata mimi nangojea so tukae tu hivyo basi. Interesting fact. I met Breeder 2019 industry night. 19. Yeah, imagine. January. Well, ni kitambo, Si kitambo, lakini, but I gotta say, and you know, there's something ulini gift, and it was so special. Ulini get t-shirt ya TK Gang. Manze, jo. I know kwako ilikuwa tu yani whatever. Yeah. But I really work with a lot of artists and I barely like, and not that I need or I want anything back. It felt special. It was just a t-shirt, but it was so special. I felt special. Yeah. And considering hata kwa jina, alikuwa lakini ile confidence nye Breeder uko nayo, aliniambia yo unajua si mimi solo, mimi niko na gang, TK Gang, na alikuwa sha print ma t-shirts hapo. Yeah. And at that point like, you barely had any music out. Yeah, manze, your time, all we had was a dream. Na mziki kiasi tu, ile kujitambua tu, ile kujua manze mimi ni Breeder lakini mimi ni mngori. Na siku moja nafanya omoke. So all we had was dreams, a little music. Na kujitambua tu. Now, for those of you who don't know, which hood do you represent? Which hood did you grow up? Mimi grew up Dago. Most of my life Dagoretti South. Yeah. Place line najitaresi hapo karibu na Lena. Yeah. So how, like, growing up in Dago South, ilikuwaje? Well, Dago was fun. Dago ni just your typical hood yani. Is it Dago, like middle class? Is it like well, ni kama inajaribu kuona middle class, nika middle class inaiondokea. Nika ni ghetto, nika si ghetto. Yani I think sa katikati ya middle class na unajua juu sasa not really like buru. Sika buru. Race hata sizi kupea the perfect description ya race like juu, but sasa nikiwa race ni experience both worlds. Najua ghetto yani kwaje, na najua uptown ni nini. Sasa mimi nilio mseni nilikuwa hapo katikati tu na binoculars na huku rada safi, huku rada chafu, huku unaget. But it's the typical hood yani tu mtaani tu life. Hakuna kitu tunaweza niambia kuhusu mtaani sijui. Yeah. Kwenye lugha, kwenye lifestyle, kwenye everything that happens in the hood. Najua. And you studied in Nairobi? I studied in Nairobi. Nilikuwa nasoma hapa Paki. So nilikuwa natoka all the way manze. Nilikuwa naambia mzee wangu manze suni transfer hata nikuje like karibu kiasi, but it be like that.
Paki ilikuwa shule fiti. Mzai ulikuwa Paki? Sinauliza. Mimi nilikuwa Westlands Primo. Nilikuwa hapa Paki hapa Parklands. Hapo karibu na Ngara. Ilikuwa fiti? Ilikuwa poa pia, ni chuo tu iko tu hapo katikati, una experience. So geto kuna sana natoka Dandora, sana natoka Kayole. Kuna sana natoka hapo West. Wasa wametoka High Ridge. So yeah. Hapo ndio dream zako za futa zilianza ama ilikuwa home? Manze, sasa ningewa Paki kwa nacheza futa mbaya. Kwa nacheza football design kama hatuna ball. Sasa hatukuwa na hiyo time, tulikuwa nacheza ball fulani jita tubeless. Ball fulani ikiona pancha inakuwa yani kukinyesha ukipigwa nayo ball kwa uso manze. Wewe unazalia. Next week yote usikuje chuo. Ni kazi zile za basketball. Exactly. So hizo nilikuwa tunacheza nazo sana. Unless saka hatuna hizo, we'd go for hizi za kushona za makonge. Ama saa zingine nilikuwa natumia kamkebe. Ukipata hizi mamkebe hata za mafuta zimeisha. Mnaisamba tu nayo tu hivyo. Futa? Manze, tumecheza futa na golf, tumecheza futa na tennis. Ndimu kwa imekauka sana. Na mito zako ziliumia? No, so you have shoes. You have your school shoes. But if you kick a stone, bro, as you're trying to get that tennis ball, so you golf ball. Bro, you have to have miniature feet to play that shit. Manze, tumeumia but sikuwa tu tuna grow. Ilikuwa fiti kwa experience all that. Miniatures around us. So my big toe. Unajua venye unakimbia kwenda kwa hiyo nini? Kakimbia. First I was trash. I was like helper in. Even when there was a helper team, they didn't want me. I like kati hizo za kudak. Nikimbia hapo na try to prove point. Kikio mawe. Wow. To yangu let's just say. So hizo stories za unaona niko na PTSD nikifikiria unacheza golf unasema how many toes did you lose? It's crazy. It was safe. It's crazy. And that's the thing about African kids, man. We can play in dirty rivers, we can, you know. But nowadays I was having a conversation with a pal of mine nikimwambia siku hizi watu yuachizi fiti manze. Sisi unaona saka mimi nakwambia nikigrow up niko na both worlds. Mimi nikigrow up manze nakumbuka nikiambia mzee wangu manze baba kuna game nataka unibaie. Akaniambia game gani hiyo? Nikamwambia PS2. Akaniambia kichwa yangu ni mzuri. Utanunua ma textbook chop upite mtihani utanunua PS. Unaona? So for me hata ndo tucheze video games ni vitu tulikuwa tuna have, maybe you have a friend who owns a PlayStation. But sasa tulikuwa napenda tu video games but juwezi zi access labda uende kulipa mtaani, unaona? So inabidi hizi games zingine ndo zina make up for your childhood. Siku hizi manze mtu huyu unapata jona toshana aje anajua PS game yote, amemaliza magame hadi games zimeisha, anashindwa cheze nini. Unaona? So na feel like limited. You think our style of upbringing is better than this? In so many ways. Gen A actually. In so many ways because first of all unajua zile games zilikuwa zina kuteach life. Unajua unapata kama vitu you'd go for tournaments za football, so mmetoa 2020 bob play, mnashindwa leo, kesho mtashinda. Unajua life pia ni kitu inaenda hivi. Because hizo sana ni real emotions. Una deal na real people. Unakuwa unajua ni uko responsible socially. Sa video game una tu msako kutopo kwa mbulo na ruka you get. So upbringing pia kuna vile me to shape most of us. Na feel ni kitu pia na lack siku hizi. And you mentioned kucheza na team zingine mwenda mna lose. Mlikuwa mnacheza interhood games? What do we call? Naweza sema interplot. Hizo ndo zilikuwa zina bamba. In our hood tulikuwa tunacheza rounders na mkilose amwezi pitia hii gate. So mengi ngumu any beef hawezi pitia hii gate, so you have to use the long route. So inabidi mwende pick up mwende mcheze nini another nini and you make sure you win, but unatumia ujanja yote hata kani kufake. Exactly. And you see that teaches you what? Resilience. Resilience. No. Lakini watu hii unajua, I mean maybe this is because for our parents at that time they used to think that us guys have it easy, you know. Maybe they are learning something different. Let's talk about football before we get into music. We've talked about primary school, high school. So high school is when I fell in love kabisa with football. Na nikai understand as a sport pia. And can understand sasa deeply yani.
nikajua hii ni kitu pia unaweza do, unaweza cheza like professionally, you can make money. Nika fall in love na futa. Nilikuwa first team nikiwa form 1. I made it to the first team nikiwa form 1. Ulikuwa shule gani? Nilikuwa chuo ingine na huko ndani mwanzi kwa Wakale huko kunaitwa Iten. Hiyo chuo ilikuwa inaitwa Kipsoin Boys. Wakale. Kipsoin Boys. Kipsoin. Manze sijui budangu na nikichop alikuwa na beef na mimi manini. Alikuwa anataka kukipsoin ndani ya shule manze. Manze machua nilikuwa tuona fenye tu akili yake tu inamwambia. But ilikuwa fiti pia. I've really learned a lot yani. Iten ni beautiful. Ni kupoa. Beautiful. But so unajua ebu umetoa msee amekuwa hapa Ngara, mpeleka Iten for 4 years yani. Father yako alikuwa anataka kukungaria mimi. Manze mzee wangu jo. But Iten is a beautiful place. Alipeleka shule heaven. Lakini baridi. Njeve. Preps asubuhi ilikuwa aje? Manze mimi nilikuwa naingia tu ndani ya sweater tu yani jo yani. Njeve ilikuwa yani the cold yani crazy. Na shuleni haikuwa na runners? Of course sasa si uko ndo kulikuwa na sasa runners as in hiyo ndo sport iko huko yenye imeshika. You get. Yani ase Kalez wanakimbia. Design hadi mkicheza futa. Msee anaweza kimbia. Mtu anaweza pita hata ball. Yani mnacheza futa but niteke. Ball tu inapita. Wasa wanakimbiza ball. Una get? But ni wase fit yani. Nimelearn a lot from kukanao. Unajua Kikale yote? Manze sasa Kikale sasa ndo sasa hiyo language iko inanipita. Unajua sasa nikiwa chuo sikuwa rada vile. Playing football in school, unacheza hapo Kipsoin. Shout out to by the Kipsoin High. Shout out to Kipsoin Boys. Maze. At what point did you say, okay, I'm good at this football shit? You know, once I joined the first team, unapatani nilikuwa nacheza football ina come to so naturally. And then I started, people started noticing me. Hata wasetu wa mtaani, mamode, waseko kwa team. Unajua ukiona unaanza kuambia na wase, manze unacheza fit. Uliduaje listing goal, uliduaje like hiyo through pass ilikuwa poa. Like pia inakubamba unaona, manze, nikana joy kitu unaona. So nilikuwa nimeamua I want to play football. Yeah. So there's a time tulikuwa tupate sponsorships. There's this initiative ilikuwa inaitwa Microspend yangu ikapotea. Something Africa. Nilikuwa sijui number 2 or 3. Oh wow. Yeah, in school. But sasa ikenda hivi tu ndio tu systems zetu. Coca-Cola Africa pia nilikuwa top 3 sometime ilikuwa tu. But sizo vitu zilikuwa zinaenda tu hivi. So unaona vitu kaa hizo pia. Sasa zile umekaa chini una reflect ukiwa solo unaona jo hapana. Unaona so nikachoka tu nafuta. Ukachoka na football. Bado napenda football. Lakini aukaini kama umecheza hata football watu in the last 5 years. Hata kupepeta. Mimi ucheza nikipata chance na kupepeta ya football sizo zingine. Nikipata chance mimi cheza. For real? Mimi top player. When's the last time ulicheza football? Well, imekuwa long but mimi cheza. Football clearly ilikuwa inaenda ku meet dead end. Because from the get ulikuwa unasema you enjoyed the football, but I stopped playing when I was in campus. Really? You were playing while in campus as well? Yeah, I was in campus. Nilikuwa multimedia university, but saa nikachia nikiwa kampo. Saa nikaona nini hakukuwa na program ya sports fit ama? Well, the programs alafu unajua ukiangalia pia unajua futa pia ni ile kitu yenye all of us tukiwa mtaani. Unajua msee mnoma mwenye anajua msee mnoma mwenye anajua bro yake mwenye ni mnoma. But hakuna msee yomoka kwa si wote. So unashindwa manze pia na kwa mzae kiasi. Well, mimi si mzae sana but unaona tu hii sasa unajua ini papa fadhela ile. Unaona tu I don't really know what really happened. Yeah. But ili dawn on me to that no. Alafu naona nilikuwa na another option yenye ni music. Okay. Now let's talk music. Yeah. At what point when did you start falling in love with music? Fadhili alikuwa anacheza muziki? Budangu alikuwa anacheza muziki. Budangu mimi joto alikuwa anacheza football and alikuwa boxer pia. Size yake I think kitu kaa hiyo. So muziki nayo
nikiwa tu mless bado. My elder bro, I have five siblings. Are you the last one? No. I'm the second last born. So there's me, there's my sister, then there's my other brother mwenye after sisi yangu. So yeye ndo alikuwa anapenda muziki na bro yangu mbigi sasa. Bro yangu muziki sana ni msema ma roots. Ma reggae. Second born wetu sasa huyo sasa alikuwa msema hip hop. Kina Eminem, kina Snoop, kina Nate Dogg. Nakumbuka akikuja na CD fulani, sijui ni Ogopa 1 ama Ogopa 2. Niko mless sana kisikiza kina Isa, kina K-Rap, tunajua. So ni kitu alafu niko na morio fulani niko naendaga naye ku rap. Tuna rap ile tumekuja kupati na kaninge kuwa msanii wa sanaa ya silaha. That's way back, yani niko kaa 6 years or something. Ati 6 years? Nitene like 7, I think like 7. Nitene sana. Lakini nilikuwa mpienga, mimi nilikuwa mpienga, nilitoa have good memory. 2002. That's 2002. 2001. That's 2001, 2002. That's 21 years ago, my brother. Yeah? Yes. Yeah. Just to put that in perspective. Na bado nakumbuka. So, yeah, alafu sasa niligrow into music. Nilikuwa tu napenda tu rap, unajua ilikuwa tu inanifascinate na shindwa. Juu of course najua kuna mse wimba, huyu ni melodies, kina Whitney your time na blues. But unajua rap. Mse anakaje tu anasema tu kangekuwa msanii wa sanaa. Unget so nikigrow ndo na understand, okay. Ni kama shairi, it's like a poem yenye mse ana rap. Unaona, but sasa sikuwa najua hizo vitu intricate that you have a flow, you have a cadence, you have all these things. Sikuwa najua. Mimi sikuwa najua ati kile unaimba ni unajiandikia. Oh, so ulikuwa unafikiria tu. Ni nashindwa. Mimi najua tu kuna ngoma. Sasa vitu ngoma, unajua. So then interest yangu. But at what point did you go and start writing your own stuff? Nakumbuka I wrote my first verse after nimesikiza Lil Wayne. Nilikuwa nimesikiza ngoma fulani inajiita Lil Wayne na Eminem, ngoma fulani inajiita No Love. Nilikuwa nimeshikia ngoma yote, so nilikuwa inanibamba. The first person I told that I wanna be a rapper ilikuwa sisi yangu. Nikamwambia sisi manze, mse andika tu. Yani kumbe sasa nimeanza ku understand that you have to write your own lyrics. Andika unafuende studio. Your time sijui bado ati studio inakaje, najua tu you go to a place, una record, inakuwa ngomo kwa beats. Nikamwambia naweza taka kuwa rapper. Sisi yangu nakumbuka alisema rapper. Unaona? Yeye pia hakuwa I think bado hakuwa anaelewa, so hakuaminia sana, kaona rapa kweli. So but alikuwa naaminia unaweza kuwa mse wa ball. Futa nayo I think most of my family members walikuwa wanaona futa. Ilikuwa haikuwa, unajua pia mimi nimegrow family yenye wasiona amini academic sana. Unaona? Na actually hata kwa hiyo family tree yetu yote unapata family yetu ndo wase tumestia away from mbuku sana. Sini watu tumestia away. Sisi yangu cheza bake nini. Bro yangu pia na shughuli zingine. Misa niko kwa mziki nini. Hatujakuwa yani pande ya mbuku vile. Na si ati jusi ni madanda ni ile tu I don't know, maybe it was destiny. I mean your passion is your passion. Your passion is your passion. Your passion is your passion. Yeah, then nikaandikaga nikiwa I think form 1 ama form 2. Form 1 nikaandikaga mistari hapo. Although sisi zikumbuka, but niko tu nimechora tu mavitu hapo your time. So unajua being that unaona Lil Wayne ndio kuna hizi mangoma za Kenya, kuna kina uko fulani, kuna ma legend wa huku. But since unajua kitu imespark like interest na instinct yako ndo unafuatilia mostly. So nimeandika hapo hizo you ain't know sijui nini. Ulikuwa unaandika na kizungu? Manze sasa nimesikia wizi. Nimeandika you ain't know nigga, what do nigga? Uncheki. Na accent yako ilikuwa hapo? Mimi sini wase tumekulamba huku. Accent ilikuwa theirs. Range. Yeah, sini watu tumekulamba huku. So ulienda karapia wase hiyo rap yako? Sasa ni rapianga deskmate wangu wa kwanza.
Shindo msee nini hizi ni nini? Akakwambia hiyo time walikuwa wanitaga Baraka, mimi ndo Baraka vizi. So Baraka hizi ni gani? Anaambia mimi naweza penda tu kwa rapa. Sasa nimezichora chora. Then I think hapo nikiwa tu chuo nikalink mamuri wangu wengine wawili tukiwa tu huko chuo, kumbe pia wanapenda kuroga na siju. Hapo ni huko Iten? Huko Kipsoen. Nilisoma huko form 1 hadi form 4 hadi nikamaliza. Nilitry. Ulitry. So after hapo nikalink nao kuna similar interests. Tukaanzishanga saa group tukiwa chuo. Ilikuwa inaitwaje? Ilikuwa inaitwa LW, yo Lyrical Wizards. So that's Brida LW. That's Brida LW. Yo nilibakingi nayo juu yani tu huko ndo nilianzia na nipenda. So now it's Lyrical Wizard. But sasa sign LW. Hivyo tu. Yeah. Umedrop Brida? No. Brida iko hapo hizi kosa. Brida iko hapo, Brida hizi kosa. Okay. Unasema sasa ni LW as in... So ilikuwa LW, tulikuwa crew. A trio. Yeah. Me and 2 other guys. Yeah. But after tumemada chuo. Sasa hapo nikaendeleanga after nimeclear. Ndo sasa si unajua the more you're writing raps, the more you are interested with the culture that is hip hop. Understand? So unataka kujua hii kitu ni nini kwanza. Ilianzia wapi? Ni nani walianza? Nani walisukuma mpaka ikafika pale ilifika? Who are the pioneers? Nani wali take through like journey ya hip hop mpaka penye imefika? How did it start in Kenya? So nikaemba kona period of niko doing research. This is after high school? This is when I'm in high school, during holidays. And I research tu nataka kujua okay hip hop. So the more na learn, the more na understand okay hip hop ukirap kuna kitu into flow. So vile mimi ushika mic na roga hivi so hiyo ni flow. Niki sauti yangu, voice yangu pia ina matter. Na vile nikikutanisha my flow and my voice, now that's my cadence. Unajua nikielewa vitu unaweza andika mistari hivi, unajua. But sasa nilikuwa na understand vitu from perspective ya you being a rapper like so unajua being that hip hop pia ni kitu foreign. Una understand na perspective ya ni kitu foreign. Nimespakiwa na Sekaki na Wizi pia ndo nimeanza kuandika bado maybe na Dungo Songoso. So I understand na perspective yenye I think is a bit foreign. And what's the content of the stuff you're rapping? Were you rapping about the beaches? Your time sasa ni mama and the cars. Swag. Sijui swag, sijui nini na sijui ma track fit na sijui nini. Hizo tuko na rap your time bado. So did you you said you were doing research. Were you searching from the internet? From the internet, from videos. So unajua hapo ndo unapata unajua manzi alafu hip hop ikafika hapa. Kuna mse unasikianga utupa kuna na michoro kwa mashati. Mse sasa kulenda hivi kulikuwa na shooting but alikuwa one of the biggest rappers at the time. Na alikuwa na songs, alikuwa na nini, he got on Billboard, ameuza records, then there's this white rapper. Nini so understand unaendelea tu understand nikapata insight poa. Ulikuwa na rapia siblings wako especially wao wenye walikupatia hiyo influence ya hip hop? My big bro. So by the time na clear yeye pia alikuwa chuo. Sasa yeye pia ameplay a very vital role in mimi kukua hapa leo. Juu after mimi nimeonyesha interest nikapata yeye pia alikuwa anapenda dancehall, alikuwa ameswitch sasa from hip hop. Anapenda dancehall, so yeye pia alikuwa anadu muziki hapa na pale. So nikitoka chuo na namrogea akaniambia hata chuo alikuwa alikuwa kampo hiyo time. Ananiambia actually kuna open mic sessions na nataka tuende huko tufanye nini? To freestyle na tuimbia watu. Unajua? But yes, sasa from the jump yendo he's one person who's consistently been telling me you're dope, you're great, na utafika mbali. You get? So from the jump at least niko na mse ananichocha. Can we first shout out your brother? Manze, shout out to KC, manze. Shout out KC, man. Only big man. Papa one. Because wase wengi hawana your support, you know, especially if you have the fact that your family haielewi, you know, if you don't have friends who are into the music scene. Ineza dedi hata kabla ijaanza. Kabla uanze. Doubt maze. At least so unajua sana shukuru Mungu pia alikuwa na a similar interest. Because pia ina stem off of him also wanting to be an artist. So ananielewa ile kabisa, unaona. So tunaenda open mics hapo tuna roga, tunacheza gitaa. Pata msana anacheza tu gitaa una roga tu una roga. Yani sa hiyo time by then
all I knew was I'm a rapper, I'm an MC, I'm a hardcore MC. Give me the mic and I rip it into pieces. Unajua hiyo ndo kitu na understand, bado sija get into understanding music sasa. Unajua so niko tu na rap. Na sasa una rap na Kingoso bado? Mangoso saa hiyo time najaribu soa nikianza kudu sheng. Juu unajua pia kitu menza nayo change saa zingine na kaga ngumu kuzona manzi sana neza rogaji na sheng. Neza kujaji nianze kuambia ase niroge kama kina Bass na kina Isa. Well inakanikani kitu far-fetched but nikakuja tu sasa nikiwa campus ndo nikaanza kuperfect hiyo kitu ya kurap na sheng. Damn. TUK unaendapo ma sessions una freestyle. Was university, which space nurtured you the most? Was it high school or was it university? I think I'd say high school. Nurture in terms of inye ilijenga the dream. Musically. Well, after high school, because now you know you're open. Unaweza enda studio, unaweza enda umekutana na Kwambox, unaweza enda umekutana na nani. Now the dream is getting closer and closer. But ukiwa chuo, unajua tu, manze nafaa kuandika verse, but manze kuna kempe pa tu kesho kwani tena. Now that we've talked about where you came from as an artist, let's talk about you as an artist. Now, of course, at this point, you came off under the shirt. Is TK Gang also involving your brother? Yeah. He's one of the founders of TK Gang. Yeah. So you want me to talk about TK? Let's talk about TK Gang. Well, so TK, off of me nikiwa chuo, after me clear high school, I met another friend of mine who's also like a brother, yani nimse mtrue, nimekuwa naye for long. Tuko tunarapa pamoja. Get. So tukirapa pamoja, time went by, bro yangu akaniambia, well, the music thing anaona ni ile time manze hata kukuwa na kugo viral. Ngoma yako ikigo viral hata sijui like ikuhelp hata bado. So akasema ana step aside kiasi, acha tu kuni support tu vile anaweza. Naona so tukamua sana hapo ndo tukaform TK. Kwa sababu tough clan yani. Tukiwa tuna ndoto zetu tukasema tutasupportiana tu mpaka to reach the top, to reach the pinnacle. So that's when now TK was born. So me, my friend who I'm rapping with, we had a group here bado, and then my bro. And TK Gang ni, you know, because I thought TK Gang ni waswarisi. Well, sasa unajua ni it's something we conceptualized. Ikweni sisi natunganisha si tufanye kazi. When did you form TK Gang? 2017 I think. 2017. Yeah. 2017. Again, thank you for the TK Gang t-shirt. Me, I'm rapping, guys. I'm rapping. Uko na zile za kwanza. Yeah. Kuna new match. Yeah, we've been, you know, sasa now we've grown. Yeah. We've gotten to a point where now the name is big. Yani, Bazenga na Julikana, Brida LW, Papa Fadela. So, us doing merchandise, tunataka take a step yani further. So, ni kitu tume step back kiasi. Tuone vile tunaweza take it to another step. So there's some awesome match to another level. Yeah, so tunatry kuona tunaweza do aje tukue na match better na tukue tuna move yani pia tunuza kibao. Okay, now let's talk about the music. But before we do that, I want to do a challenge here. I'm going to ask him a question, but before he answers it, I want you to challenge yourself. Do you know Brida's first release? Like song ya kwanza ya Fao yenye aliweka YouTube ni gani? Na ilikuwa YouTube si SoundCloud. Kitu kayo. Yeah. Unakumbuka ngoma yako ya first? Ilikuwa gani? Hiyo ngoma niko naita LW hadi kifo. Hebu tupatie nini? Manze sizi kumbuka hizo mistari. It's on YouTube. Iko tu mahali tu. Nishasema jina msaitafuta. Guys, search for it. See, growth. Usali ulikuwa you released your first song LW till kufa. LW hadi kifo. Hadi kifo. Ulikuwa unaongea juu ya nini kwa hizo ngoma?
sasa unajua hiyo bado hiyo time pia mi bado ni MC yani mimi ni freestyle tu hardcore freestyle na kuandika tu muziki niko tu na hivyo tu true to the title yani LW hadi kifo sana naimba tu nikijichocha nasema manze mimi nitakuwa tu mimi yani nitarap tu yani hadi mwisho yeah. And this time your LW family walikuwa mshaenda ayo sasa nishamada chuo shamada high school so we've parted ways kila mse anafanya mambo yake sio wanafanya muziki okay after your first song imetoka views ilikuwaje what was the response like your time manze you know we're talking about 2015 I think ile time hata views azikukua but response unajua hiyo time your listeners mainly ni beste yako mwenye labda ako na beste yake mwingine so mziki pia inatembea na word of mouth ule anajua ule kuna ingoma unaisikia unaget siko bado na fan base siko hata najulikana underground ndio nilikuwa nimeanza tu kumea miguu yani so that experience ikakufanya the response made you say okay I'm going back in for another song so actually after nimeduyo ngoma ilikuwa inani fascinate sana cause sasa unajua nilikuwa na reminisce nikiwa mless nikijiuliza hizi mangoma zitokea wapi so niko na ngoma yangu sasa nimejua process nilihave kuandika nikaenda studio nikairecord ikamixiwa ikamastariwa then sasa niko na ngoma yangu unaona so yani ilikuwa inanibamba so unaona nataka ngoma ingine unaona ulilike your process ilinibamba sana na sasa ulikuwa umeidentify a producer ama ilikuwa tu yani utasave do yako uende tu kwa mbio yote hiyo time niko tu freelance niko tu nilirecord kwa bedroom ya unajua Kevin Grants nilirecord kwa hostel room ya Kevin Grants alikuwa na ka CPU hapo ka setup kiasi ame setup tu that's why I recorded my first song ever Kevin Grants that's where you recorded LW hadi kifo okay after that did you go back into that studio to record so sikurudi huko na ulikuwa unataka kuongea nini in your next song so bado na rap tu bado tuna rap niko tunapenda tu kurap yani bado tuna rap I kumbuki the next song after that one but nakumbuka sasa after hapo si unajua unaanza kupatana na wasee because mimi pia nilikuwa najua for me to get where I want to get I needed to have information on how I can maneuver how I can get myself and my name out there na nizengiaje kwa industry unajua because nilikuja pia nika understand kuna vitu mbili unaweza kuwa msanii mwenye like ulikuwa msanii maybe ulikuwa unataka kuwa msanii maybe ukaacha ama ukukuja ukakuwa msanii mkubwa na unaweza kuja kuwa msanii mkubwa ukwe sasa kwa industry kwa a mainstream artist na pia kuna underground sasa kwa side yetu as rappers there's the underground period unaweza baki huko na unaweza baki huko hadi ukwe famous in the underground world but you can be this big rap star unajua exactly but at that time were there rap stars in Kenya like who King Kaka who else was rapping Camp Mula Mula were rapping there were people in the industry you know what I mean by you see like now like guys give hip hop its credit right but only that short stint that Gengeton was the you know the lead everything but hip hop always has its in and outs, right? So there was Kapuka time, Akina Genge, and then it kind of took a dip, and it was all these other sounds that were the hit, and then now hip hop, real hip hop, ile Akina, what you guys like Kali or Octo. Was there really space for them? And Kali and Octo were there in that time. I think that's around the time Kali was chomoing Mbesha. Yeah, 2015. Yeah. Okay, that was the time. So you were feeling inspired that you want to be in this space. Yeah, I wanted to be a star. I wanted to be a big artist. Ulikuwa unaangalia nani at that time? Wase wengi. Unajua mimi sasa pia nimekuwa influenced na wase wengi juu mimi ni mse music info na kitu inanibamba. Sinaga limitations to ati maybe ingoma ni lugha fulani or this is not hip hop.
so watu wengi kina BIG watu kaa Cartel unajua especially in high school vibes Cartel was everything kila msetu gaza tu unajua au like Mavado Vado mimi nakaga tu msegaza jo mimi kaga msegaza vibes all the way the real bazoo ni adi teacher yeah, I see lakini unaweza flow ki dance hall labda sama ngoma za wase mangoma za wase but kuna time nilikuwa na hiyo stint nikijaribu kiasi but nikaona tu siko na feel original nikidu hivyo And speaking of originality, a lot has been said about Kenyan hip hop over the years. You know, say akirap na English, oh my God, ni abomination. You're trying to sound sijui like what. It's like there's so many, you know, boxes that like a box that you needed to fit in. And I think it was only respecting watu wenye wanaweza fanya sheng na kaa hawezi fanya sheng, you're trying to be somebody else. True. Was that because remember you've come from a place where ulikuwa unasikiza wizi alafu saa una try kui bring back home. Did you eventually land at this place in 2015 when you're doing your stuff? Did you eventually land in this place where you found your comfortability? Yeah, unajua before ni clarify kile umesema unajua most of the people who have a problem with guys who rap maybe in English unataka kusikwambia mse wesi original we ni Mkenya unarogaje na ngoso unaget unajua pia ina depend na vile mse amegrow environment umekuwa unajua sasa kama mimi nime experience mimi nimekuwa space nikigrow tulikuwa tunajipata space yenye kila msana bonga ngoso so inabidi ufitin pia umeenda chuo unaongea tu ngoso na uko mali wasa unaongea sheng hadi wewe uelewi but inabidi pia ucheze tu kama wewe ucheze tu na rada tu hapo so miss I've never really had a problem with ati umsaying ngoma yake ngoso haiwezi unaget sijai kuwa na but isn't your vitu zingi unajua as an artist ukiingia kwa hiyo industry unasikia vinyo ngoma za kingoso because I mean if you look at the Kenyan industry around that time in 2015 now things are open, you can do whatever you want. But that time it was almost like there was gatekeepers. Msemonya, how many good dope awesome I can put my life on the line for this music but ikikuja kwa scene unapata the conclusion is okay, it's dope but he sounds like he's from America. Na unajua kuna ukiangalia scene yetu half of it is like that and the other half is you know wasi wa shang exactly. You know, you can imagine the pressure as you're going in, you're like wacha ni make sure nimeweka hiyo shang fiti ama hiyo iko pressure kwako. Well, sasa mimi nayo it wasn't something that I had pressure au kufikiria nayo. It came naturally too. It came naturally too. Juu kuna time pia like popular rap and big rap songs ilikuwa tu za sheng. So mi ilikuja tu naturally. Nilianza tu kupata tu naroga na sheng na nikaingia na tu nayo. Between 2015 and 2019 what was happening there? Because bado at this point ulikuwa unajidiscover 2015. Take us through 2015 to 2019. So 2015 so 2015 there's sasa remember that high school kuna a bit of campus. So hiyo time nikiwa kampo manze sasa ilikuwa time nyingine pia time rough kiasi unajua. Rough kiaje? Yani mtania kukua fiti vile. So akukua fiti kiaje? Fiti tu kiganji unajua kuna time tu unaweza kuwa tu fiti kiganji. Unasikia tu fiti yani. So umeenda chuo unajua kuna kitu mbaya kaka kwenda kampo na umesota. Juu kampo saizo si ati bado pia umeanza kupiga haso. Kampo ina pressure nyingine jongo. Mimi ilibidi nianze tu kugrind. wazazi dozi ilisha so ilibidi tu yani nianze kugrind. So there's campus. You can imagine I have campus. Then unataka kubalance na muziki. Na zote mbili hauna ganji. So kile uko nayo tu ni fitu ya chuo.
So unapata ile design, unajua kampo pia mnapata menda dunda, si unafuata hata sombilimbili ya mzinga. Unapata uko chuprijo, sina bidii hata dunda pia unachore, usiende kwa ibisho huko unataroa bei ya mzinga, unaona? Yeah. So your time, but nacheza futa pia. Kuja nikachana na futa juu nilikuwa naona futa pia ina clash na mziki sana. Niligundua kitu mimi shukuru Mungu ni there's something that like a revelation is a revelation ya hii mziki ndo ijipe kufa nayo, usiangalie nyuma na msezi kwambia otherwise kufa nayo mpaka iwak. Make it work. Una doza studio, make it work. Unajua vile unaweza fanya videos, you just make it work. How will you make it work? Do you need to go on radio and freestyle? Go on freestyle. Do you need to go to, there's a show in KU, unataka kwenda kufanya huko a free show, enda. Una focus juu wapi? Do you need to maybe maceleb, hiyo time kuna maceleb, unafaa wafuate, maybe uko na kasidika koka mixtape unampea ni aje. Unaona, do you need to make, I don't know, nilipewa sewe kani shei kupea tape yangu manze, sijuka ulisikiza. Sania. Taja moja. Azi. Bazu. Staki kwa traffic. Unajua sasa inaweza sema kitu. Last time nilisema kitu ko. Anyway. Unaogopa kukanyaga watu. Zizi yani. Cha tuendelee. So unawapatia ma CD hapo, yani so you're doing anything and everything. I'm doing anything and everything, but I'm also researching and getting information about the music. Mziki inaenda wapi, nafani mbeaje, nikijibeta pia as an artist, unajua, and as a rapper. Unaona? But sasa ilifika point as an MC I was dope. Mi nikono hata I was too dope manze. Junge na mali umerogo, unajua ile weni rap umepanda stage umerap, yani ukishuka stage watu wanabaki tu we. Hata kwambiwe ni mnoma, watu wanakuja tu wanakugotea na kwambia kijana jo. Unaget. So hizi ma shows niko nazienda nini niko na try tu kupata tu njia yenye tu naweza omoka nayo. Hiyo time pia God ameweza kufungua milango, design unapata msee umeenda, so nilibuild networks of hizo shows ndogo. Unapata ni perform mahali msee ameniona, manze when rap am dope, actually I have beats and I have a studio. Si niko campus, mi hata doza studio sina, bali niko na record, niko na fanilipe, but nikapataga boy wangu fulani kaniambia mimi niko na beats na niko na studio, unaweza kama kuna record. Actually sasa hapo ndo nikadu my first album saa kabla kuosa. Unaona? Which is this? 20 I think nili release 2018, so nilikuwa naifanya 2017. So your time nikachafuta nika concentrate na muziki. Na sio album ulikuwa unaongea juu nini? Sasa kabla kuosa, sasa ni usani Papa mimi. God nisaidie. Usani mimi kabla niomoke, yani kabla mjue jina yangu. Kabla niko na ma hit songs. Kabla jina yangu ikuwe big. Now this is me kabla kuosa. Like before the riches, before the fame, before the success. So si kabla kuosa sasa ni shenya ya sema tu success, yani mado na jina big kuosa. So let me ask you, is this album available on streaming platforms? All platforms. What's it called? Kabla kuosa. Check it out. In fact, pause here, go check out the EP, the album, and then come back. Now that you're back, kabla kuosa imetoka. Expectations I'm sure zilikuwa. Not really. Nilikuwa nime research na nilikuwa najua ikitu ina take time. Na ikitu pia ikikupata na the right timing, yani perfect timing. Yani unomoka tu ninapata we ni mnoma, unajua kuandika mziki, unajua nini unafanya. Sirada safi. So sikuwa na pressure na hiyo project. Niko tu naitoa tu, yani ilikuwa tu nika like a prayer, like maombi, yani na nikana try kuprophesy. Indo jani yangu na indo nimeamua music is what I want to do. Lazima nikuwe rap star. Okay. Out of all the songs in kabla kuosa, ni ngoma gani ile ulikuwa yani unasema this
this one, unajua, in every album there's that one. Like if you listen to this new Khalid project, you can tell the one with Jeremiah. NGZ. No, the Jeremiah one. Okay. I've forgotten the name of that song. The God, the one where that's that's the Hail Mary of the album. For you, which one was it? Which one did you is a special one out of all of them? Yeah. So let me remember the songs. The thing I'm learning is artists don't listen to them. No. Sino artists atakwambia Wakenya wa support wase lakini una support. No, sina na try to choose between. Kuna ngoma ilikuwa hapo nilikuwa nasema inshallah. That's a fire song. You know the tune? Bro, you wouldn't be seated here if I haven't heard your album. Oh. Yeah, so your tune yani and inshallah it's such good vibes. I can't believe you released that in 2018. Imagine, man, like hata ilikuwa tu slept on kimpango but ilifanya tu kazi yake. Yeah, I'd say that too. Yeah. So nilikuwa tu naandika na conviction yani. Inshallah. Nilikuwa tu naandika nikisema manze lazima ikue. Nilikuwa na feel. Yeah. And actually, you know, you performed that song at Industry Night. Yeah. So that's 2019 January. Sa hiyo time nimetesa underground. Nimekuja nikavuruga kiasi. At least underground ungeenda Gedho, kuna msana nijua, ungeenda Kayole, ungeenda Kawangware. But sa Nairobi, sini Nairobi tu sana. So just I want you to pause fast. You're saying that as an artist, so what I'm hearing so far before now we talk about, because 2019 things started to change completely. So first things first, you're really big on research. Don't do anything if you don't do research. So it's important for an artist to research, know the market, understand the craft, and continuously better yourself. Exactly. And then you're also saying networking. Yeah. It's important to go out, you know, especially when you're in campus. When you've got nothing to lose, that's the time. Yeah. You know, go out there, go to the different gigs, make a ulikuwa nenda KU na say uko MMU. True. You know. And then also have conviction about what it is that you're doing. Sa zingine, like, there's a thin line between you giving up and kuendelea. Yeah. Conviction. Self-belief, ile tu ya manze, maybe nimetoka show juu pia uwezi bamba kila mtu kila mahali. Unaweza kuwa mnoma excess mpaka unaboa watu. Yeah. Wrong audience. Yeah. So yani hata saa zile men ume try kuongea na producer unamwambia manze hadisi hata unisign basi kuna rights za mziki hiyo time atujui masters ni nini. Imagine. Uniyo mziki yote man ni kwetu na record anakataa. Unaona tu ile time bado umetoka studio, maybe una fair, umestep hata umenyeshewa. But unajambia tu siku moja all this will change. Ndakuwa naingia mahali na sio najua mimi ni nani. Bazu. Papa Fadhela. Yeah. So cheers. Wait, unajua Brida kuna mse, sorry, Baraka kuna mse ako in that exact space una mention. Na ana beg producer wenyewe sahi a record na own the rights of not knowing that that desperation will lead into some problems in future. Exactly. So I'm usually big on self-belief in anything. Yeah. Nakumkata nikiwa chuo, unajua sasa nilikuwa chuo, niko mbali, hakuna mse ananijua. Unajua pia Kenya yetu tuliokuwa, but kitu ilikuwa inanichocha, saa zingine nilikuwa nakosa hata memory, but kitu inanichocha ni mimi nikako hiyo field. Mimi ndacheza. Yeah. Na nda score, casta score, nda assist. Casta assist, at least my input in the match itakuwa felt. You believe in what your value. Yes, like aminia tu kile unadu. Yani saa zingine mimi nakwambia kila kitu inaweza kutoka. Saa zingine hadi mzazi wako anaweza shindwa kuamini kile unadu. Your sisters, your best friend, your girlfriend, your wife, whoever. But kawe unajua, yani unajua tu, yani mimi yenyewe niko sure na hii kitu. Mimi nakwambia Kwambox hiyo kitu inaweza change life yako. I truly believe it. You can't make people will always catch up. Like Brida say uende ushinde Grammy na ita happen. True.
Inshallah. Nakwambia hata ule heta wako ule mwenye kwa esto mwenye anasemanga umse hata nilikuwa namjua hapa hata kunasema actually I know the guy, he's my best friend. Exactly. You know, we were hanging out together. Watu wanapenda saa zile they want to pull you down. I don't know why they want to pull you down when the struggle is moving. They don't want to support you. They might not even see your vision. And True. you know the truth is they're not supposed to share in the vision, otherwise your nyote vision. mngepata hiyo vision. Ni yako. So 2019 ikafika. Sasa ushatupatia 2017 umerecord album. 2018 umeshinda ka umeenda kugig, you know, you've put it out. 2019. I remember that's when you came into my radar. Actually, you came into my radar 2018 December. And I remember we were doing industry night, and you know, usually like you want to get different types of talent. And so I remember someone sent me your video. I think it was a rap you're done in Resi. I think black and white video, something like that. Akanishow hii video akaniambia, yo, check this guy out. So I checked you out and I could feel it. Like, unajua sale unasikia mtu na unasema, because usually it's very hard to work with an artist mwenye hajielewi. Kwa sababu you always have to give them that self, you know, that self-confidence. Like, you got this, don't worry, you know. But that's not my job. My job is to now take you from this spot, now to work on the performance and things like that, and put you out. So, niliona tu, hata sikumalize hiyo ngoma, niliona tu, I think 20 seconds of the nini, nikasema he's on, you know. And then now when I met you, I was like, oh, okay. Confidence say itampeleka mbali. And you already had branding, you know, you already had like branded t-shirts. What was 2019 like for you? So 2019, I remember, was industry night like early in the year? January. Tulianza hivi, pa! Oh. So actually, kwanza unaona, on that note, on just doing research and kutry ku reach out to kwase industry night. Mimi nilijoin industry night, nilikuwa tu research tu zangu, nikaona kuna wase perform hapo, especially wa underground wenyewe. Unajua hiyo time niko underground, unajua before hata uanze ku look up to wase huku juu, kuna wale unaona mse hata ajulikanangi sana, but anajulikana. So nikaona catalog gonza ya industry night ya artist wameperform, kuna nje ndio, but especially wase wa kukam. Iliona ni kama wase wa kukam unapitia tu hapo. Nikani rite of passage, especially for underground rappers. So nikakuwa interested, nikaona sijui Kali, nikaona nani, nikaona tu wase, nikaona I think nafanya try hii kitu. Nikaenda kwa Instagram page, nikapata bado nikamna kulikuwa na show ilikuwa inapangwa. I DM'd industry night. That's how I got a chance to be on industry night. I DM'd, nikajibiwa, nikaambiwa nitume links. I sent my links, nikaambiwa the team has decided you'll be on. Juu tumebambika na kile unadu. Mimi nikaona manze industry night wanafanya perform. Sasa nimebambika. Unajua hiyo time bado si hadi uko na shows, but mimi niko naona as an opportunity for me to be on stage. Ni feel fit, niko na mabanga manze, sijazi perform. So nika do industry night. Na uli perform solo? Niliperform solo. Au kuna msee yote na wewe niko na boy wangu mwenye so nika do industry night. Hiyo time bado, I think hiyo time ndo Gengeton inaanza kupop. That year. By sayos nini 2018 December, there's a song that had come out. 2019 sasa ndio moto ya Sailors, Ethics kwa Ethics. So me I'm talking about even before it blew up kabisa. Yes. I think that time there was only Lambalolo. So your time mini MC manze, mini ki get on stage hata we Kwambox na kumbuka your time, yani mimi nilipata applause yani after stage, yani wasi walikuwa. Hata hiyo najua performance yangu ilikubamba. After industry night ketu kwa groups za muziki. Kuna msa kuna group fulani mtu akatuma link ya ngoma fulani. Nimesikia ngoma na shindo what nini nimesikia. Mseme hiyo ngoma yani ameimba iko na melody, alafu hiyo beat ni fiti, nikani na sound dancehall, nikani
Afro house ni kama like nikasema wow mseju mimi nilikuwa napenda music yani hadi nikiwa bado rapa nilikuwa nashindwa niza mekaje ngoma fiti ngoma poa niza ekaje melody can I include melody in my music ibambe wase unaona nikasikia ngoma nikatafuta huyo kijana nikamwambia buda wewe ni nani na ingoma yako ni noma ingoma ni noma akaniambia anaitwa X-ray mimi naitwa X-ray bro manze hata nakujua manze mimi ni fan kaambia manze ngoma yako ni kali hiyo time hiyo ngoma nilisikia inaitwa ni Rombose sijui iko YouTube so itafutili iko sonically ni bamba nikashindwa huu ni msana do sound hata haiko like wase I do mainstream music your time ilikuwa tu kapuka tu yetu so get nikaanza kuongea naye kwa memorial nakumbuka akiniambia wanataka kutoa ngoma inaitwa Rieng kaambia umeshadu video kaniambia tunaenda kudu video nikamwambia mnaweza toa hiyo ngoma but mshare hiyo ngoma sasa inaona ni kama ngoma zina blow mnaweza tu share unaona everyone who's on the video make sure una share on kwa WhatsApp status so akakwa Morio akatoa Rieng hiyo sasa si nikajua X akaniambia kuna crew inaitwa Kwambox au ni maboy wa Gedho kajuana nikamwambia ni aje juu after Rieng imeblow up tulikuwa tunaongea nikamwambia tunaweza dungoma tukadungoma fulani ilikuwa inaitwa Chuma Ilale Ndani ilikuwa banga ikasumbua kiasi ikasumbua streets so your time so my 2019 is quite funny because X-ray sasa ndo wakani introduce kwa hiyo like hiyo gengeton yani before even the name was there naona vile wanadu vitu zao say kama ni vida walikuwa tunaamua we tunashoot wapi tunashoot Wednesday sawa Wednesday kuna shoot kila msana post Wednesday kuna shoot wana link up penye uta link up video inafanywa unlike sisi wenye manze na shoot wenu niko na location niko na vixens niko na sijui nini get so shindwa hii ni format gani nakumbuka nikitoa hiyo ngoma nikatoa Chuma Ilale Ndani kadupo ili try ku go viral kakwama but school give up so nikaona maybe ija go viral nika get back to sa rapping nikatoa mangoma natoa tu mangoma but aziko zinaenda fiti sana but niko nimeanza kujulikana hiyo time wasio kwa najua breeder like hata wasanii wa big unapata msanii mbigi yako kwa comment section yangu IG unapata msanii yako kwa DM ananiambia wewe ni mngori nini at least napata interviews 2-3 so gengeton imeanza kublow gengeton ina blow so mimi nimeona X-ray akiniambia anaenda kushoot video nimeduadi ngoma na yeye tu sasa X-ray is X-ray and Boondocks is Boondocks gang at the height of the success your time Benzima kanidiema kaniambia ni una ngoma yako na Boondocks na I love the song napenda sound napenda kila kitu tunafaa tuingie studio tukaingia studio hiyo time huo boy wangu nakwambia alini approach akaniambia niza record kwake alikuwa anaitwa Clue ashavisha track tumeendoko tumedungoma na nikadungoma na Benzima off over alibambika na kile nidu na Boondocks but Benzima didn't like the song akaona so that's like March it's like March so all this action is happening between this is Jan to March this is March April asa hiyo ngoma ijatoka juu Benzima then he's busy pia hiyo time gengeton na vijana walikuwa busy so nimetulia tu sina form mimi na rap tu so unajua utafanya tu ile kitu inakubambanga tu at the end of the day mi bado na rap mi bado ni hardcore MC tu na do ma hip hop zangu ma freestyle until sasa kwa kuona Kalikatel ya Calligraph akakukol tukalink nikarekod naye so tumeingia studio tumefanya Kalikatel na Kali nimechafua well hata Kalikatel ikitoka I'd say hiyo time bado siko na hype juu pia unajua I was relatively unknown bado in the mainstream space all of y'all were relatively unknown even Beatty was relatively unknown but sa ukiangalia like the way hype ya Kalikatel ilijenga wase I'd say the one with the most hype was Reckless well mainly because his verse was really dope
and sasa Reckless alikuwa ndo anajulikana then I think Silverstone then Beatty then saa mimi alafu Chiwawa so Kalikatel hype yake kwangu ilikuwa a bit, I felt like ilikuwa a bit disappointing in terms of hype nilipata ilinipea platform poa but I feel like people didn't really understand me vizuri yani kile nilikuwa naimba unajua mimi nilikuwa naimba struggle yangu kila kitu nimeimba hapo it's true to me na hivyo ndo mi nilikuwa nimeambiwa niandike ngoma mi niambiwa andika struggle zako, how you feel about the industry how you feel about mali uko sahi nilimba hivyo unajua saa zingine si kila mtu ata connect na story yako ulikuwa na wasi wawili watatu manze verse yako Kalikatel ilikuwa poa unaona but not everyone so I didn't get hype hivyo sana so if Kalikatel wasn't it did one thing before you stop me it did one thing off of Kalikatel ikafanya sasa Benzima ile ngoma yetu ilikuwa mirust akarudi sasa akaniambia hey bro manze I see you're working na nimeona nimebambika na kile umeduka kwa Kalikatel and I think we should do the song I was telling you about akaniambia but ile ngoma tulidu sio nikani fiti sana so tufanye ngoma nyingine nikamwambia hey manze inaweza kuwa fiti akaniambia sawa uko na hebu nitumie demo nikamtumia demo hiyo time nilikuwa na demo fulani nilikuwa na demo fulani Kejani kwa studio nikamtumia akaniambia spend hiyo beat hebu nikutumie beat nyingine hapa fulani nimekuwa nayo akanitumia hiyo beat sasa nilikuwa nimemtumia demo apparently aliniambia later on hata kuisikia alisikia tu hiyo beat vilimeanza sema hii beat si poa akanitumia beat nyingine so the same lyrics with the same chorus nika kwa hii beat Benzema alinitumia guess ilikuwa hook gani comment section hit us up so ilikuwa ngoma gani Doremi Doremi wow that song might not have happened if Kalikatel didn't happen. Ilispark Benzema to get back and that song put you on the map. Doremi yani Doremi sasa ndo unajua mimi si ni watu unajua kawe ni mse kawe ni rapper na umegrow in hip hop na umekukienda hizi show zetu za hip hop umezoea tu fan base kwanza sasa ndo unaweza pata show ya rap iko na fans ile time ni we ni rapper una rap ya marapa so anaweza kosa kujua ngoma yako ama we ni mnoma kumshinda sana kuangalia tu kama amebonda unaona but sasa Doremi sasa ndo nika understand then hiyo time unajua sasa zile vitu nilikuwa na research nikiona ziu happen niko naona Eminem will do a show in Australia wasa wana go crazy wasa wanaimba sasa hiyo ndo time sasa nikaanza kuunderstand hizi vitu juu 2019 yani after Doremi imetoka na Doremi ikitoka iku blow up like right away ili grown people pole but sasa after imeshika yani nilikuwa nikiperform ngoma wasa wana go crazy so ndo nilikuwa naona sasa ikitu ni possible. And I like that we've gotten to this part of the conversation because, as we wind up, for my conversation with you, what I wanted to talk about was getting there, starting. Because the part that a lot of artists hawagetingi ni kabla or not even artists, even the audience. Ukitoa hiyo Doremi, wanajua hapo ndo ulianzia. They don't know that Brida alikuwa anafanya gigs huko KU. Unajua hiyo actually kuna wase wengi sana hadi unajua hadi sasa watu bado wanabishananga wanabishana uni artist genge to know you ni rapper like people don't really know juu unajua sasa after ngoma pele blow up wasa wanataka tu hiyo ngoma ime blow up they don't really want to understand the story yako mali ulianzia because even Benzema hakuanzia gengeton wasa juange so that pretty much everyone even Nelly Beguna hakukua gengeton hata Dimore hakukua gengeton Reckless so looking at your journey because the rest of the story is pretty it's unfolding in front of us yeah looking at where you came from
Do you still hold those values? Are you still researching? Are you still networking? Every minute. Yeah. Because information inatokea daily na daily. Vitu zina change. So sahi ukiangalia pali unaenda. Sasa sahi ndo na research even more. Yeah. Because you're in an industry where, or in a field where things change. Nizamka leo, Gengeton ndo ukitoa ngoma leo, unapata 1 million views in a week. But next week, unaweza toa trap, ndo ikuwe na 1 million views in a week. Understand? Yeah. Kama mi, for example, Doremi ndo ilinitoa time Gengeton. But even when you look on the YouTube numbers, Doremi jafika 1 million. Ile hip hop nilikuwa nafanya hardcore yenye na rap hardcore ndiko 1 million views on my YouTube channel. So vitu zina change, vitu zina unfold right in front of you. So sahi hata ndo na research even more. What are your plans? Like, give us in fact, I like this part. I want you to look in the camera, talk to your fans, and make a prediction of your own career. Na vitu mob, in ambitions mob, of course the accolades yani. Pia naona yani TK ni kitu tulianza tu kijokes yani. But naona in future yani kikwa kitu kubwa, inakuwa label big yenye mesaini wasanii wa ngori. Sizo Brida pia ni Fadhela tu, Bazenga tu kidesign tu yake yani. Aliachieve tu mambo yake. But sa pia imefika time pia na give back tu wase pia wenye unakam. Unaona? Unapass on the torch yani. Na legacy inaendelea. Si utakuwa unafanya muziki forever? Well, not really. Muziki unajua pia muziki haiwezi kuacha. Unaweza kuwa unaifanya hata kasi ati unatoa muziki. Like mi kitu najua, what I know is I'll always be in music. It doesn't matter kama ndakuwa naimba in whatever capacity, but I'll be involved yani with the music forever. Juu muziki ni kitu mimi ni save. Na ni kitu imechange life yangu yani, imechange perspective yangu ya life. Nimeona vitu mingi na nimelearn so many things through music. I've met people probably singewaipatana nao because of music. Kuna ganji pia nimemake yenye labda probably ningekuwa nafanya kitu ingine singekuwa naweza imake as quick as music makes me the money. Unaget yani muziki tu ni kila kitu man. Mi kuna time hata kuna face nilikuwa depressed kiasi, but muziki ndo ilinitoa tu kwa shimo. It's just me standing somewhere in a corner trying to write bars down, me trying to find the next song yenye naona wow manzi hiyo ngoma ni noma. Unajua pia sanisi uko na moments zenye ukikaa chini unaona lakini manzi mimi ni mdead, hiyo ni ngoma yangu. So, which one is your best tune out of all the songs you've released as Brida? Ni ngoma gani yenye uka na sasa unasikia you're having a bad day, you're like play that, take it again, take 2? My best tune is in my upcoming album. Good answer. Good answer. Bazenga Mentality, because now I've gotten to a point where sasa nikifanya mziki na understand. Na understand yani. Najua nini na do. Najua na go for nini. Najua ngoma na do, but it's not a commercial song. But ni ngoma naipenda. Na ni ngoma inaweza do poa, inaweza kosa kudu poa. But ni kali na naipenda. Mtu atasikia ataisikia na mtu mjanja ataelewa ngoma ni kali na ukijana ni mkali. And that comes from all the research you've been doing since 2015 research huko, and experience and growth tu yani, na understand tu muziki yani from a deeper perspective. I love it. I love it. And to your fans, mshasikia Bazenga Mentality. Honest way, Mentality. He's saying his best songs are in that album. Wambie, what's the message? So to the fans manze, Bazenga Mentality dropping soon. Mafan wote wamekuwa kini hold down, wase wa day one yani, wase wamekama along the way, wase wote wananitambua pia mimi nawatambua mbaya sana. So keep supporting yani Bazenga, keep supporting Bazenga Daddy, Papa Fadhela, Big Baba, Brida LW. Nikibaya sana. Now unajua Brida umebonga sana. Unajua tumebonga for 1 hour. With no freestyle, no rap, nothing. No mshina kusema unajua venye mimi ni mnoma. Hata zini nilikuwa na jaminia, mimi ni mnoma. Nilikuwa na rap ya wasee, mazee walikuwa tu nasema wow. Lakini lazima tuone hiyo rap. Hapa ni true sessions. True sessions. Stay true man. Yeah.
Bazenga dadi mimesaya si disciple rap James Bond itabidi nigeuze title kwa sasa na cheki maganji kwa horizon militant sana kwa hizi streets kama cyborg mali nasukuma kila kona ya ijiji wengi ni mamblena sota kosa marafiki formula wezi kupea heri kwa ibaki siri kabla ugonge kwanza chezaga na titi tough clan ilikuladi kiapo circle nayo small keep it smaller than an atom uliza utajibiwa bola swali siwe random G-bag na Riz na vodoni magalo ofisi siezi kaa niko self employed flow ni jinga mini star kunisikia si choice vile vile nazunguka kama squito coil usikidim utafanya damu yangu iboil Papa Fadela and I think that's a brilliant way to end the episode. Thank you so much. Thank you Papa. for having me. Always I can't wait to hear this album. I know it will have some fire. But guys, I hope you've also listened to the previous album. Prepare yourself for this next album. Bazenga mentality. All right, guys, thank you so much for watching True Sessions with Kwambox, of course, your host, and Breeder LW Bazenga. Of course. Remember, guys, this is powered by Valentine's. Kapow! Kwamboxing is a lifestyle. Mwah!